আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা গত বছর নভেম্বরের ২ তারিখ আসা লিসেনিং এর একটা সেকশন 4 সলভ করব। মানে আজকে থেকে প্রায় ১ বছর আগের। ১৮ তারিখ এক্সামের প্রশ্নটা একটু ডিফারেন্ট হয়েছিল আমি শুনছি। অনেকেরই নাকি এক্সামটা খারাপ হইছে, বিশেষ করে রিডিং এক্সামটা। তো প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আর কালেক্ট করতে পারি নাই কোনো জায়গা থেকে। এজন্য ভিডিওটাও মেক করতে পারি নাই। আই এম সো সরি ফর দ্যাট। বাট চেষ্টা করব যে হচ্ছে আগামী যে এক্সামগুলো হবে সেগুলোর ভিডিও যেন আপলোড করতে পারি। তো আমরা হচ্ছে এইখানে সেকশন 4 টাকে দেখতেছি। তো সেকশন 4 এ আপনার ৩১ থেকে ৩৮ পর্যন্ত হচ্ছে আপনার নরমাল গ্যাফুয়ালি আসছে, এবং এরপরে ২টা হচ্ছে আপনার মানে আইদার অর্ডার এমসিকিউ যেটা ওইটা আরকি আসছে ৩৯ এবং ৪০ নম্বরের জন্য। তো আমি হচ্ছে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা প্রশ্নকে অ্যানালাইসিস করে দিতেছি, এবং এরপরে আমি হচ্ছে অডিওটা প্লে করব। পুরোটা হচ্ছে আপনারা শুনবেন, আপনারা হচ্ছে আনসার করবেন, এবং কমেন্টের মধ্যে আমি হচ্ছে ১০টারই আনসার দিয়ে দিব। আপনারা হচ্ছে মিলিয়ে দেন আমাকে জানেন যে টোটাল আপনাদের কয়টা কারেক্ট হয়েছে আউট অফ 10। ওকে, সো প্রথম যে প্রশ্নটা আছে ৩১ নাম্বার, কারেন্ট রিসার্চ রুল আউট ড্যাশ অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস। তো বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর এবং অন্য কোনো একটা কিছুকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। সো বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরের আগে আর কোন জিনিসটাকে বাদ দেওয়ার কথা বলে, ওই জিনিসটাই কি আপনার ৩১-এর জন্য বসবে। ৩২, লার্ন থ্রু ড্যাশ অফ আদার চিমস বিহেভিয়ার। লার্ন থ্রু ড্যাশ অফ আদার চিমস বিহেভিয়ার, অন্যান্য চিমসের বিহেভিয়ারের বা বিহেভিয়ারকে কিছু একটা করে তারা হচ্ছে শিখে। অন্যান্য যে শিম্পাঞ্জি আছে তাদের বিহেভিয়ারের কিছু একটা করে তারা হচ্ছে শিখে। শিম্পাঞ্জিজ নো হাউ টু ইউজ ড্যাশ, স্টাডিড বাই জেন গোডেল। সো জেইন গোডেল নাম করে একজন লোক আছে, সে স্টাডি করে দেখছে যে শিম্পাঞ্জিরা কিছু একটা ব্যবহার করতে জানে। সো আমরা জাস্ট মনোযোগ দিয়ে যখনই হচ্ছে জেইন গোডেল এই টাইপের কথাবার্তা বলবে বা এই নামটা যখন বলবে, তখনই আমরা ভালো করে শুনবো যে শিম্পাঞ্জিরা আসলে কি ব্যবহার করতে পারে। সো ভিডিওটা সামনে বাড়ানোর আগে আমার ক্র্যাশ কোর্সের নতুন ব্যাচ ৩ তারিখ থেকে শুরু হইতেছে, যেখানে হচ্ছে আরও 4টা নতুন ক্লাস অ্যাড করা হয়েছে, যার মধ্যে একটা লিসেনিংয়ের প্র্যাকটিস ক্লাস যেখানে 2টা লিসেনিং করা হবে ফুল টেস্ট, এবং 2টা হচ্ছে রিডিংয়ের প্র্যাকটিস ক্লাস যেখানে ফুল টেস্ট আপনার হচ্ছে রিডিং প্র্যাকটিস করা হবে। পাশাপাশি হচ্ছে আরও বাকি ক্লাসগুলো তো আছেই, 4টা মডিউল এখানে আপনাকে কভার করা হবে 2 মাসের মধ্যে। আপনার একদম লিসেনিংয়ের ক্লাস, রিডিং ক্লাস, রাইটিং ক্লাস, স্পিকিং ক্লাস, প্লাস হচ্ছে স্পিকিং প্র্যাকটিস সেশন, এভরিথিং কভার করে দেওয়া হবে সপ্তাহে 6 দিন ক্লাস নিয়ে, এবং ক্লাসগুলো হবে রাত 10টা থেকে 11:30 পর্যন্ত। কমেন্টের মধ্যে আরও ডিটেলসে বলা আছে, আপনারা চাইলে চেক আউট করতে পারেন। কোর্স হচ্ছে 4,000 টাকা, যেটা হচ্ছে একদম আপনার ভ্যালু ফর মানি হবে। তারপর 34-এ বলতেছে যে শিম্পাঞ্জিজ ইন সেনেগাল ক্যান ড্যাশ দ্য শেল অফ আ কোকোনাট। কোকোনাটের যে শেল আছে সেটাকে কিছু একটা করতে পারে। সো যে জিনিসটাই করতে পারে সেটাই কি আপনার এখানে আনসার হবে। যদি বলা থাকে, যদি বলে যে হচ্ছে শেলটাকে ওরা খাইতে পারে, ক্যান ইট, বা যাই বলুক না কেন, হ্যাঁ। তারপর ইউজ এ অর অ্যান ড্যাশ হ্যামার টু ক্র্যাশ নাটস। সো নাটকে ক্র্যাশ করার জন্যে যে হ্যামারটা ব্যবহার করে সেটা কেমন হ্যামার। ঠিক আছে, হ্যামারের অ্যাডজেক্টিভটা কি আপনার এখানে লাগবে। ক্যান লার্ন ড্যাশ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, কিছু একটা শিখতে পারে এবং মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজটাও বুঝতে পারে। সো কি শিখতে পারে, মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার আগে বা এই কথাটা বোঝার আগে বা বলার আগে কি শিখতে পারে। ঠিক আছে, কিছু একটা শিখতে পারে বলবে, ওই কিছু একটাই কি আপনার 36-এর আনসার হবে। বনোবোস লিভ অন দ্য আদার সাইড অফ এ অর অ্যান ড্যাশ। সো বনোবো যেটা আছে অন্যান্য স্পিসি, বনোবো সেটা বসবাস করে কিছু একটার অপর পাশে। সো যে জিনিসটার অপর পাশে বসবাস করে সেটাই আপনার 37-এর আনসার। 38, বোথ অফ দেম আর রিডিউসিং অ্যালার্মিংলি ইন পপুলেশন ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ। পপুলেশন হচ্ছে এখানে একটা অ্যাজেটিভ আকারে ব্যবহৃত হইতেছে। সো অ্যাজেটিভের পর কি নাউন বসে। আর এই যে একটা আপনার সিকোয়েন্স নাউন অ্যাজেটিভের, এটা কিন্তু আপনার অ্যাজেটিভ নাউনের, এটা কিন্তু অডিওতেও হচ্ছে মেনটেন করবে। সো অডিও থেকেও আপনি জাস্ট শুনবেন যে পপুলেশনের পর কোন নাউনটা বলে, যেটা বলবে 38-এ সেটাই আনসার হবে। তারপর দুটা যে এমসিকিউ, এখানে কি কি বলা হইতেছে, হুইচ টু অফ দ্য ফলোয়িং টপিকস অ্যাবাউট শিম্পাঞ্জিস উইল দ্য স্টুডেন্টস ডিসকাস নেক্সট উইক। আগামী সপ্তাহে কোন দুইটা হচ্ছে তারা ডিসকাস করবে। দেখেন এখানে হচ্ছে বড় বড় অপশন, এখন বড় অপশনকে আমরা একটু শর্ট করে নিব। কিভাবে করবো সেটা দেখেন, আমরা পুরোটা সেন্টেন্সটাকে কিন্তু নিব না। দে কুড বি মডিফাইড টু অ্যাডাপ্ট। সো অ্যাডাপ্ট করার জন্য নিজেদেরকে মডিফাই করতে পারে। ঠিক আছে, নিজেদেরকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডাপ্ট করে নেওয়ার জন্য। দে ডেভেলপ বিহেভিয়ার্স জেনারেশন বাই জেনারেশন। এখান থেকে পুরোটা নেব না, জাস্ট ডেভেলপ বিহেভিয়ার এই কথাটাকে শুধু হচ্ছে আমরা নেব। এরপরে বলতেছে দে লার্ন থিংস বাই কপিং হিউম্যান বিহেভিয়ার, এখান থেকে নেব হচ্ছে কপিং হিউম্যানস। কপিং হিউম্যানস, ঠিক আছে, কপিং হিউম্যানস এটুকুকে আমরা শুধু নেব। দে আর স্লোয়ার দেন হিউম্যান ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, এখানে শুধু আমরা নেব স্লোয়ার দেন হিউম্যানস।
কি নিব slower than human. They have very strong ability of logical thinking. So strong ability logical thinking এখান থেকে একটু বড় করে নেওয়া লাগবে, নিব হচ্ছে strong ability logical thinking এই পার্টটুকু। সো আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নকে খুব সুন্দর করে বুঝে নিলাম যে কোন প্রশ্নের জন্য আমাদের কি লাগবে, কি বলতে পারে। এখন আমি অডিওটা প্লে করতেছি, আপনারা হচ্ছে শুনে শুনে আনসার করেন, অ্যান্ড দেন কমেন্টে দেওয়া আনসারের সাথে চেক করে আমাকে জানাবেন কয়টা আপনার কারেক্ট হলো। আর ভিডিওতে প্লিজ এটা লাইক করে দিন। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Welcome back to my series of short lectures on apes. Today we will examine recent and historical breakthroughs on the behavior of chimpanzees, otherwise known as chimps. The word chimpanzee is an umbrella term for two different species of apes in the genus Pan, which are the common chimpanzee or Pan troglodytes found in West and Central Africa, and the bonobo or Pan paniscus, which are found in the forests of the Democratic Republic of the Congo. Chimpanzees belong to the Hominidae family, together with gorillas, orangutans, and indeed humans. Current research tells us that the chimps broke away from the human branch of the Hominidae family approximately 6 million years ago and remain the closest living relative to humans to this day. More modern researchers into chimpanzees have centered on their behavioral characteristics, once all biological and genetic factors have been ruled out. In this way, scientists have unearthed an unfathomable amount of similarities between human and chimpanzee behavior. Although much of this research has taken place through observation of captive chimps, the results are widely seen as an authoritative reflection of chimps living in the wild. Chimps live in large so-called communities comprised of many male and female members, with the social hierarchy determined by an individual chimp's position and influence. Through such research, scientists have found that chimps learn and adapt through observation of others' behavior. Once in power, the alpha male is often seen to alter its body language in order to retain power. For example, he might puff himself up in order to intimidate others, while lower-ranking chimps are noted to behave more submissively and holding out their hands while grunting. Female chimpanzees also have a distinct social hierarchy, with high social standing inherited by children. It is not unheard of for dominant females within a community to unite and overthrow the alpha male, backing another in his place. James Diamond, in his book The Third Chimpanzee, suggests that chimps should now be reclassified in the genus Homo instead of Pan, and there are many arguments still in favor of this. Male common chimpanzees are, on average, 1.7 meters in height, weighing 70 kilograms, with their female counterparts being somewhat smaller. By comparison, the bonobo is slightly shorter and lighter, but with longer arms and legs. However, both species walk on all fours and climb trees with great ease. Jane Goodall made a groundbreaking discovery in 1960 when she observed the use of tools among chimpanzees, including digging for termites with large sticks. A recent study claimed to reveal that common chimpanzees in Senegal have been using spears sharpened with their teeth to hunt. However, these reports remain unsubstantiated. Researchers have witnessed such tools, namely rocks, being used by chimps to open coconut shells, and indeed crushing nuts with stone hammers. As scientific technology has developed, so too has our knowledge of the sheer extent of the chimp's intelligence. Research has now shown that chimps have the capability to learn and use symbols and understand aspects of the human language, including syntax, as well as numerical sequences. As I mentioned earlier, the umbrella term chimpanzee is comprised of the common chimpanzee and the bonobo. These two subspecies are divided along the Congo River, with the common chimps living on one side and the bonobos living on the opposite side of the river. Over the past few decades,
Both of these subspecies have witnessed an alarming decrease in population density, with animal activists now working harder than ever to protect those remaining and encourage procreation. In addition, next week's episode will focus more closely on how chimpanzees in captivity are able to learn things through imitating the behavior of humans, as well as how chimpanzees' behaviors have developed over many generations. Thank you very much for attending this evening's lecture. I hope you found it intellectually stimulating, and I look forward to seeing you again next week. Good night. ওকে, সো আমাদের হচ্ছে শেষ হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো এখন আমি হচ্ছে নিজে আপনাদের আনসার দিয়ে রাখছি, চেক করে হচ্ছে বললেন যে আপনি টোটাল 10টা থেকে কয়টা কারেক্ট করতে পারছেন। এই যে 33, ঠিক আছে, 32 থেকে 33 আসতে যে ওরা প্রায় 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো জাস্ট আউট কথাবার্তা বলছে। সো এখানে হয়তো বা অনেকে একটু হারায় গেছেন। তো দেখি কয়টা আপনারা কারেক্ট করতে পারছেন। ঠিক আছে, তাহলে থাকেন, আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো একটা কিছু সলভ করবো। আসসালামু আলাইকুম।